Überraschung! Hello, Crystal! It's so good to see you. Good to see you and the little moosey. Yes, welcome to my advent calendar. There's a lot of beings watching. Oh, I love. So, Crystal, I have to speak a little bit of German every now and then just to translate a little bit. Of course. Ihr Lieben, ich habe Crystal gefragt, ob sie Lust hat, ein kleines Interview mit mir zu machen, was wir über Zoom aufnehmen, damit ihr auch ein bisschen von ihr Neuigkeiten mitkriegt, wie es ihr geht. Und sie hat ja gesagt und ich freue mich riesendoll, dass sie heute hier ist. I just said I'm so happy to get you to give me a little interview today. I'm very excited as well. And do you remember, Crystal, just before we parted, there were some questions that some beings had that we never got to answer. I know, I do remember. So we're going to take care of that today. Yes. Also ich habe gerade gesagt, dass bevor wir uns getrennt haben, Crystal und ich auf Syros, da hatten wir nochmal nach Fragen von euch gefragt für ein letztes Interview und wir sind aber niemals dazu gekommen, diese Fragen zu beantworten und das möchten wir heute gerne nachholen für euch. Crystal, are you drinking something? What are you drinking? I am drinking something, and I should probably also let you know that it is noon. It's only 12 in the afternoon, so early afternoon. I'm drinking a nice warm apple cider with maybe a splash of creamy amaretto. Also bei Crystal ist es jetzt gerade Mittag und sie trinkt einen Apfelcider, einen heißen. It's just like an apple cider and just like toasty and cozy and maybe a little huga. Am I saying that right? Huga? Huga? Yeah, do you know huga? No. Oh. I think it's a Danish thing, maybe like a coziness. Oh, it's called hygge. Huga. I thought you meant like huga, like a little bit of alcohol. Like I put some huga in there. Yeah. American accent here. Huga. It sounds like huga. Also Crystal ist mittags bei Crystal und sie ist schon am Trinken. Sie trinkt einen kleinen Cider, aber auf eine sehr anständige Art und Weise. Und ich bin gerade bei heißem, weißen Glühwein, den ich gerade über dem Feuer warm gemacht habe. Und die kleine Mühe ist hier auch bei mir, du Kleines. Und ja, ich weiß nicht, ob sie schon mitgekriegt hat, dass Crystal auch da ist. Crystal spricht mit ihr und winkt. Und sie reagiert mit ihren kleinen Öhrchen. Crystal. This time difference is so crazy. Where I am, it's now 20 past 7 in the evening. Yeah, and it's so bright here. It's so bright. Crystal, are you ready? I'm ready. Before I'm gonna ask you the first question of the beings, I have a very personal question to you that I'm sure everyone is interested in. How are you? Where are you? What are you doing? What's happening in your life? Are you happy? I am happy. I am very happy. Yes. So after Greece, I went to Austin, Texas, and where I was quarantined for about 4 months, 4.5 months. I was in the city, so it was very loud and there were many protests at that time and lots of concrete and not so much nature, so kind of uninspiring. But in early October, I moved to Minnesota, where my parents have a home, and there we kind of did a house swap. So they're in Austin and I'm in Minnesota now. So, and it's really lovely here. So I get the seasons. So it's nearly winter and so beautiful outside, lots of access to nature and lakes and hiking, and it's so peaceful. So I am very happy and content here for the winter. So nice. I'm gonna translate quickly. Also ich habe Crystal gefragt, bevor wir zu euren Fragen kommen, die ihr vor 4 oder 5 Monaten gestellt habt, wollte ich sie zuallererst fragen, wie es ihr geht und wo sie jetzt gerade ist und ob sie glücklich ist. Und sie hat erzählt, dass sie also, nachdem sie von Syros kam, erstmal nach Osten gegangen ist, wo ihre Mutter ein Apartment hat, wo sie sein konnte. Und da war sie erstmal in Quarantäne für 4 Monate ungefähr. Und ja, es war ein ganz schöner Kulturschock für sie, sehr viel
Concrete ist so Zement und Beton, sehr viel Beton und halt richtig Stadt. Und dann waren noch die ganzen Proteste bei ihr, die Black Lives Matter Proteste. Und jetzt hat sie aber mit ihrer Mutter wieder das Haus getauscht quasi, haben einen Haustausch gemacht. Also die Mutter hat auch noch ein Haus in Minnesota, right? You're in Minnesota right now. Ja. Und da ist sie jetzt in diesem schönen Haus mit dem Feuer und es ist schon bald Winter und da bleibt sie jetzt erstmal die nächsten Monate und ist froh, ist einfach glücklich. Ja. You look like you're really happy, Crystal. You look really good. Thank you. I am happy. Crystal, are you ready? Ready. For the questions of the beings? Yeah. So first I'm going to read them out in German, the way they were written, and then I'm going to translate them for you, okay? Also die erste Frage ist von Lana Akamone. Ja, das war eine echte Achterbahnfahrt mit einem magischen Ende. Meine Frage ist, was ihr voneinander lernen konntet, wie ihr euch beeinflusst und verändert habt und was ihr an eurem gemeinsamen Alltag am schönsten fandet. Liebe Grüße. That's a really sweet question. Has several parts. So it says from Lana, yes, this story was a true roller coaster ride with a magical end. My question is what you could learn from each other, how you influenced and changed each other, and what from your daily, everyday life together, what you found was the most beautiful ritual or part of it. Oh, I love those questions. So many things. Okay, so the first part, kind of what we learned from our friendship, right? Is that right? Sort of from each other, yeah. Mm-hmm. Yeah, from each other. And I think for me, I think I learned how to be a better friend, and how to listen better. And we lived together for almost 4 months, so we got pretty good at kind of reading each other's energy, and I think we really gave each other space when we needed space, and really took care of each other in so many ways. And I mean, just from making a nice dinner or a cappuccino or something like this, so we always were just really taking care of one another, and it was really reciprocal. So it was not just one way, it was, we both were taking care of each other in that way, and that was so sweet. And so I think just being more perceptive to kind of the little things, and we don't need so much. So I'm super moved. So nice. I really miss living with you, Crystal. Oh, I know. I know. Also sie hat gesagt, dass sie von der Freundschaft gelernt hat, eine bessere Freundin zu sein und dass wir sehr gut, wir haben 4 Monate zusammengelebt und haben uns sehr, sehr gut kennengelernt und haben sehr gut gelernt, miteinander zu leben und aufeinander aufzupassen und Acht zu geben und füreinander zu sorgen. Und dass es die kleinen Dinge sind, die so besonders sind, dass wir irgendwie gemeinsam oder für den anderen gekocht haben, zugehört haben und es einfach irgendwie schön gemacht haben für den anderen. Yeah, I think it's so funny because you say you learned how to be a better friend, and I think that's honestly the biggest thing I learned from you, because I never had a friendship with you, never. And you're the most empathetic. Empathetic, is that a word? Yeah, you're the most empathetic person I know, probably, because I only have contact with male people mostly. I don't really have many female friends, and it's such a female quality, and I just never met somebody who's so truly empathetic and doesn't think or translate everything in connection to what that means for them or something, but when I say, for example, oh, I have such stomach pain today, then you wouldn't be oh, then just take a pill or take a day off or something. That would be a really male thing to say. You would just be oh, I'm so sorry about that. And that's so sweet. I never had anybody be that because that's truly what you actually need. You just need somebody's empathy, and you taught me so much. It's special. Ja, also das habt ihr wahrscheinlich verstanden. Ich habe gesagt, dass sie mir Mitgefühl gelehrt hat und Einfühlsamkeit. I don't even know the German word for empathy. Einfühlsamkeit.
Einfühlsamkeit. Und dass sie ist also eigentlich der einzige richtig tiefe weibliche Freund, den ich habe. Ich komme sonst eher mit männlichen Freunden gut aus und es ist so eine weibliche Qualität und sie hat es mir so, so sehr beigebracht aus ganzem Herzen. Das habe ich sehr viel gelernt. And Crystal, your favorite ritual of our everyday life? I think kind of working together. There's so many. We had so many little rituals, so it's hard to so maybe I name maybe a couple, but definitely our cappuccino time in the morning, and kind of just talking about, you know, what we want to do for the day, what we want to accomplish, and like just kind of getting in that creative space. And then of course, our collaboration, like our co-working space, and working together, and, you know, snacking, having dirty snacks in the middle of the night. Whinies and whinies. Which I still eat so much, but it's not the same. And I'm gonna translate just a second. Also ich habe sie gefragt, was ihr Lieblingsritual von unserem Everyday Life war, und sie sagt, dass wir so viele kleine Rituale hatten, dass sie es schwierig findet zu wählen, aber dass dass auf jeden Fall unsere morgendlichen Cappuccinos zusammen. You make the best cappuccinos, Crystal. You do, you. Hey, dass das was ganz Besonderes war und dass wir halt zusammen morgens irgendwie gebrainstormt haben, was wir machen wollen mit dem Tag, was wir irgendwie erschaffen wollen, und unseren gemeinsamen Snack, der immer aus großen weißen Bohnen mit Tomatensauce, also Beans, und die haben wir immer Beanies genannt, und Weinblätterröllchen, Wine Leaf Rolls, die haben wir immer Whinies genannt. Und wir haben immer, wenn wir so gearbeitet haben und so einen kleinen Hunger hatten, dann haben wir immer gesagt, Crystal, I'm hungry, what do you think? Beanies or Whinies? Und dann haben wir immer gleichzeitig entweder Beanies oder Whinies gesagt, weil wir uns immer eine Dose geteilt haben, und we were always the same. Always the same, always. It was so good. And then we would go shopping. We would buy like a million on the motorbike. So my favorite ritual with you, Crystal, which you haven't mentioned yet, because all my rituals with you were very special, but one you haven't mentioned, the yoga on the rooftop with you. Yoga, of course. Yoga. Of course, the yoga. The yoga was like so amazing. I loved it so much. And the other ritual, which was ever so short, because then Corona came and we didn't have time for the ritual anymore, but was us going into the city on the Thursday. I think we just did it like twice. There was a jam session at the corner cafe, and I played, and I got like so much wine for free, like white wine. And and we got so drunk and just playing music, and everyone was smoking in the room, and like the air was like burning. And on our way back at like 5 a.m. or something, the vegetable man was open. The vegetable man. Flowers, remember? Oh, so I'm gonna translate. You two again. Also es gab ein Ritual, was leider man kaum ein Ritual nennen kann, weil es nur so kurze Male passiert ist, denn dann kam Corona und die Stadt hat so ein bisschen abgeriegelt. Aber es gab diese eine Bar, in der wir uns auch getroffen haben, das Corner Café, und da war halt jeden Donnerstag und jeden Sonntag Jam Session. Und weil ich da immer gespielt habe und auch nicht jetzt da einen offiziellen Gig hatte, dass ich bezahlt wurde, sondern einfach da immer gespielt habe, habe ich so viel Weißwein immer bekommen, umsonst, und Crystal auch. Und wir haben sehr, sehr viel getrunken und sind mit dem einen kleinen grünen Moped dann in die Stadt so und sind dann immer total beschwipst wieder zurückgefahren, und erst um 5 Uhr morgens, und da hatte immer ein Gemüseladen schon auf, der war auf dem Weg wieder zurück nach Hause, und der hatte gerade dann das ganze Obst rausgerollt und so, und ich glaube halt gedacht, wir sind komplett bescheuert, wir sind dann raus und waren total angetrunken. Crystal hatte, I remember, Crystal, you always have this big helmet. No. Wait, remember the guy with
Why? I remember you had the helmet and you didn't speak, and that's why you were weird. But why was I weird? Did I wear my wolf hood? I think you had your wolf hood on. You must have. I think you did. Also, wir wollten Weinblätterröllchen haben unbedingt. Wir wussten aber nicht, was die auf Griechisch heißen. Und da war so eine Art Spezi, so ein Shop, der so Kaugummi und Red Bull hatte und sowas. Und das war der einzige, der noch auf hatte auf dem Rückweg. Und ich wollte halt Weinblätterröllchen kaufen. Und wir waren beide super weird, weil wir kamen ein bisschen angeschwipst. Crystal hatte ihren riesen fetten Motorradhelm auf und ihre Skinny Jeans. Und sah halt einfach aus wie so ein kleines Marsmännchen. Und ich hatte meine Wolfskapuze auf. Und wir sind rein und ich wollte halt Crystal diese Weinblätterröllchen zeigen. Sie kannte die noch nicht. Und deshalb habe ich den Mann gefragt, ob er Weinblätterröllchen hat. Und ich habe ihm gesagt, Wine Leaf Rose. Und was hat er gesagt? Orchi, weil er kannte ja er konnte ja kein Englisch. Und dann habe ich gesagt, es ist green und a roll is like a little roll and it's green and it's so good. Und ich schwöre euch, er hat gedacht, ich meine einen Joint, ob er Gras hat für uns. Und er so, no, Archie. Und ich so, no, it's not what you think. It's like, it's green and you can eat it. Und er hat einfach nur Nein gesagt. Und dann ist Crystal mit ihrem Marsmännchenhelm und ich mit meiner Wolfskapuze wieder raus und sind aufs Moped gestiegen und weggefahren. Das war, I never forget, Crystal. I know, me neither. I have another question for you. Ja. Diese Frage, I'm gonna read in German again, ist von Gatoka Schö. Gatoka Schö. Ihr beide seid ein tolles Team und mich interessiert, was ist Crystals Lebensphilosophie? Sie ist ein feines Wesen, so zart und doch so schüchtern wie ein Reh. Liebe Grüße, ihr zwei Elfen. So, you two are such an amazing team. I wonder, what is Crystal's life philosophy? She is such a delicate little being, or such a fragile being, so delicate and shy as a deer. Greetings to you two fairies. I think like anyone, it changes over the years, but I think for me now, where I am, it's really a big part of it is to live a life of kindness and compassion and gratitude as much as possible. And the longer that I'm on this earth, I feel like the less that I need, and the more peace and tranquility that brings me. And also, I think just being open to always accepting and acknowledging that there's always room for growth within ourselves, and really just nurturing that in a way that makes us like truly happy, and trying, it can be difficult to listen to our like inner voice when there's so much noise and chaos around us. But I think deepening that relationship with myself, and if I can share that with others, then I really love that. Wow, it's gonna be so hard to translate. It's so beautiful and round. I'm not gonna do it justice. Also sie hat gesagt, dass sie ein Leben voller Dankbarkeit leben möchte und voller Ruhe. Und dass je älter sie wird, dass sie merkt, dass sie je weniger, dass sie braucht, und dass sie eigentlich immer ruhiger macht und sie mehr zu ihrer Mitte bringt und auch glücklicher und erfüllter. Und dass sie ihre Beziehung zu sich selbst irgendwie tiefer leben möchte. Und ihr könnt es wahrscheinlich viel besser verstehen, wenn ihr Englisch sprecht. Ich kann es ihr dem nicht gerecht werden, was sie jetzt so schön gesagt hat. Aber es war sehr so nach innen und klein und irgendwie voll Dankbarkeit und Achtsamkeit zu leben und irgendwie die Beziehung mit sich selber und irgendwie der Natur um sie herum zu stärken. Ich hoffe, bin dem gerecht geworden. Sie hat so schöne Sachen gesagt. I hope I did it justice, Crystal. I tried. And how do you react on the sentence that you're such a delicate being and as shy as a deer? I think I would surprise some people. I definitely have a shy side. I don't know if shy is the right word, but I definitely can be delicate at times. But I think there are lots of sides of me
that, you know, I don't always show. And so maybe surprise some people to know that I can be quite outgoing. And yeah, I mean, you're the first person to actually make contact for our meeting at least. Ja, also Crystal sagt, dass sie vielleicht auch Leute überraschen würde und dass sie schon weich und zart ist, aber dass sie auf jeden Fall auch ein Outgoing, dass sie auch so ein nach außen gekehrte Seite hat. Und das kann ich also nur bestätigen, auch wenn sie schüchtern ist in manchen Sachen, weil sie ist zum Beispiel diejenige, die mich angesprochen hat im Café. I actually can be quite shy. I think it's normal for, you know, to have like in different situations feel differently. Yeah. And you know, and yeah, I've not been so much in the spotlight, so to speak, like growing up, and I've always shied away from being you know, like speaking in front of a lot of people and these sort of things. So but I feel that I am getting more comfortable with those kinds of things, so it feels good. And yeah. Yeah, and I think the past months you have really changed a little bit in this regard. I can feel you being much more sure of your own worth and your own beauty. I think it was probably also the situation that you were in when you came from Okinawa, that you were just so shattered and an unknown kind of future, and your past relationship that was like really difficult for you. And I really remember this state in your mind where you got like really emotional when I made you a compliment. And yes. Yeah, it's so beautiful to see that you seem really at ease and aware of your own beauty. Also ich habe gesagt, dass ich glaube, dass sie sich auch in den letzten Monaten ein bisschen verändert hat, was das angeht, und dass sie ich glaube, viel mehr selbstbewusst ist, auch was ihre eigene Schönheit angeht. Und als ich sie getroffen hatte, kam sie ja gerade aus einer sehr toxischen Beziehung raus und wurde zum Beispiel sehr emotional, wenn ich ihr ein Kompliment gemacht habe, wie schön sie ist, und musste das erst wieder ein bisschen lernen, dass sie schön ist. Und es ist wahnsinnig wertvoll zu sehen, dass sie das jetzt ganz alleine kann, dass sie das weiß, wie schön sie ist. You're so cute, Crystal. I'm so sorry you don't understand what I say when I translate, but I guess you know what I'm saying. I just wish you would do this sign language while I translate to German. You would actually go to sign language. With Japanese subtitles, and then we just have the whole thing going on. Yes. Ich habe gerade gesagt, sie lächelt immer so süß, während ich es kurz übersetze, und ich habe gerade gesagt, es wäre richtig cool, wenn sie da im linken Fenster noch Zeichensprache zusätzlich noch übersetzen würde, während ich es auf Deutsch übersetze, damit wir es alles abgedeckt hätten. Krista, are you ready for the next question? Von Esther Lee. Ihr zwei hübschen Yogis, welche 3 Dinge wird Crystal von dir am meisten vermissen? You beautiful yogis, which 3 things is Crystal gonna miss mostly? From Greece. From me. The obvious one, obviously. I mean, of course, our friendship, you know, interacting every day. We do keep in touch pretty regularly, so that's really nice, and I think it's so important to continue to nurture our friendship. Yeah. And our collaboration, our creative projects, for sure. I feel like we were always really in sync with one another, and kind of had really similar visions and got excited about the same things, and like nothing was off limits, you know. We were just it didn't matter, we were just so spontaneous and excited about our work together, our art together. So yeah, I think. Gonna translate really quick? Ja. Also sie sagt, dass natürlich unsere gemeinsame Freundschaft, dass sie die natürlich vermisst, aber dass sie es schön findet, wie sehr wir Kontakt halten. Und das kann ich auch bestätigen. Es gibt nämlich eigentlich niemanden auf der Welt, mit dem ich so gut Kontakt halte wie mit Crystal. I'm just saying, Crystal, that I can confirm that we're really keeping in contact, because actually there's almost nobody who I'm keeping in contact with as regularly as with you. So
Yeah, so I'm like horrible at answering messages, but for you, I do. Und dann hat sie noch gesagt, dass sie es so schön fand, mit mir zusammen zu arbeiten, weil es keine Limits gab und dass wir diese Vision immer sehr geteilt haben und immer so auf derselben Buchseite quasi waren, dass wir immer so dieselbe Vision hatten und dass es eigentlich nichts gab, was uns daran gehindert hat, das umzusetzen, dass wir immer sehr uns dafür eingesetzt haben und das war so sehr schön, so am selben Strang zu ziehen und ja, das hat sie gesagt. Yeah. But we're still creating together, Crystal. We absolutely are. Es gibt nämlich eine kleine Surprise. Do you know the word surprise, Crystal? Surprise. So Crystal and me, we have been in contact for friendship reasons, mainly, obviously, but also because our biggest nightmare was that something that we have put all our heart into, that it dies on your laptop, Crystal. And to be honest, the chances are not that small because your laptop is fucked. Ich sag gerade, dass unsere gemeinsamen Kreationen, unser Herzblut, dass es unser schlimmster Albtraum war, dass noch Dinge, die noch nicht released sind, die noch nicht öffentlich sind, dass sie auf ihrem Laptop sterben. Und dann habe ich gesagt, dass es nicht so unwahrscheinlich ist, weil ihr Laptop die Grätsche macht gerade. So I think maybe there might be something happening. Yeah, just maybe. Just maybe we have been connecting in our mind, and in lucid dreams we have met in Syros to capture one more creation. Just maybe. Possibly. Also ich habe gerade gesagt, dass wir vielleicht in unseren luziden Träumen vielleicht uns in der Nacht in Syros getroffen haben, um noch einige Dinge einzufangen, die eventuell vielleicht in den nächsten Tagen vielleicht zu euch kommen. So exciting, Crystal. Hallo ihr zwei Wundervollen. Wenn zwei Künstlerinnen so viel Zeit zusammen verbringen können, großartige Dinge entstehen, wie wir gesehen haben, und ganz viele Emotionen. Habt ihr euch eigentlich auch mal gestritten, Crystal? So, hello, you two beauties. When two artists spend so much time with each other, amazing things can happen, as we have seen, and many emotions are there. Did you actually ever get in a fight, Crystal? I don't think we fought. We never fought. But I mean, I think that kind of what I said before, like, you know, living with somebody for a long time, you really kind of sense like different energies and such. So I think just kind of being cognizant or aware of what, like, you know, the other might need at a certain time. Certainly we were very emotional at times. Oh my very goodness. So many tears. And for various reasons. And, you know, maybe each of us had been going through something like in our own minds or something, but I think we always like really held space for another. And so that was really sweet. But I don't think we never fought. I wouldn't say we fought. Also sie sagt, wir haben nie gestritten, sagt sie, aber wir haben natürlich 4 Monate zusammen gewohnt, auch noch in einer sehr emotionalen Zeit generell, dadurch, dass wir nicht mehr von der Insel weg konnten und unsere Liebsten in schwierigen Situationen waren und so. Crystal hat da immer ganz krasse Nachrichten aus Amerika bekommen und ihre Eltern waren sehr besorgt und so. Und wir waren auf jeden Fall sehr emotional, sehr, sehr oft. Und kannten uns aber so gut und waren so gut und auch gut gewillt und gut gesonnen zueinander, dass wir immer sehr die Emotionen des anderen so auffangen konnten und uns drum kümmern konnten. Und genau, das hat sie gesagt. I think I was, we were definitely super emotional. I think I've been like angry one time at you, but I've been like angry like a child. I was like, and it was because, wait, what was it? I think you booked a flight back home while I was still sleeping. I think.
Also an einem Morgen bin ich aufgehört, also es war dann schon Mittag und ich bin runter zu Crystal und es stellte sich raus, sie hatte gerade einen Flug nach Hause gebucht und hatte mir aber versprochen, dass sie es vorher mit mir bespricht und mir das vorher sagt, wenn sie beschließt, nach Hause zu fliegen. Und sie war aber so voller Emotionen und Tatendrang, dass sie einfach gebucht hat. And I was like so mad, but like in a really sad way, because obviously I understand that you were so far away from your loved ones. I mean, like the distance of me and my loved ones was as far as both of your parents live apart. Yeah. So you were so far from your home, like further than I ever traveled in my whole life. And I obviously understood that you were like really homesick and you were anxious and you just really wanted to get home. Um, but I was just so it felt like somebody was pulling away our blanket of this bubble that we will forever just be on this island and just forget the world. And so I was just basically mad at reality. But it did feel like a fight. I was like, but Crystal, why? And you were like, I'm sorry, I had to make a decision. Yeah, that was really sad. But no, other than that, I don't think we ever fought. No, you're too cute to fight with. It's impossible to fight with Crystal. She's way too cute. Man kann sich mit Crystal gar nicht streiten. Sie ist viel zu niedlich. So cute. But I have a last super small question for you. It's going to be very short to answer. Sally's Soul. Veganes Lieblingsrezept bitte. Muss meinen kulinarischen Horizont unbedingt erweitern. Immer auf der Suche nach guten veganen Rezepten und sie hat bestimmt einen sehr guten Geschmack. Liebe Grüße an euch Elfen. So, vegan favorite recipe, please. I need to enlarge my culinary horizon and I'm always on the search for yummy vegan recipes. You probably have really good taste. Oh gosh, I just love food in general so much. I think I may have mentioned it in the past, I don't know, but especially now in the wintertime, I don't know how easy it would be for others to get ingredients in certain places, but I really just love a simple vegan miso soup. Like traditional miso soup is made with like fish flakes and bone broth, but I just make it with the seaweed and mushrooms and miso paste, of course, but it's just like so cozy, and especially for wintertime breakfasts, it's perfect. Breakfast? It's so perfect. And I would be happy to, pass a recipe on to Pernilla, and so if, she could share it. To quickly translate, Crystal sagt, dass eine ganz einfache Miso-Suppe sie sehr, sehr liebt und dass sie normalerweise mit Fishflakes und, did you say bone broth? Yeah, Also eine Knochenbrühe gemacht wird, aber dass es davon auch vegane Versionen gibt mit Seaweed und dass sie die halt einfach durch ihre Liebe für Japan einfach so sehr lieben gelernt hat und dass sie gerne ihr Rezept teilt über mich, wenn ihr mögt. Crystal, I remember you liking the soup so much and recommending it to me. And when we were in Syros, you were like, oh my God, you never had miso soup? Oh my God, you need to have it, Pernilla. And it was impossible to get it because, all the shops were like closed and things like that. So the other day I was in the supermarket, I was in the soup section and I read the word miso. It was written on a sachet. And immediately I heard your voice, oh my God, it's my favorite vegan soup. So I bought it. And I had it in my van late at night and I almost puked. It wasn't because it was pre-made, Pernilla. It wasn't homemade. Fish flakes. And I had the memory of you saying it was vegan. And even if I would eat meat, I'm so disgusted by fish. I don't know how people can eat it. What? I think more than likely, if you were to buy it already pre-made, then it would most certainly have fish in it, unless it specifically said vegan, which is not so common. I'm sorry. When you come to America, Pernilla, I'm gonna make you homemade miso soup. I had it in like a moment where I was like feeling like really I need like a nurturing soup right now.
and I had it, and I knew that there was seaweed in there. So I was like, just ignore the fishy flavor. It's seaweed. Don't freak out. And then I had like a little chewy thing, and I was like, wait, this was not seaweed. So I got the packaging out of my trash, and I saw like fish flakes. What the fuck? Also ich habe Christa gerade erzählt, dass ich das noch so im Kopf hatte, dass sie mir diese Suppe so empfohlen hat. Und ich war neulich im Supermarkt und sie wollte die ganze Zeit, dass ich es probiere, aber es gab keine Gelegenheit, auf sie raus das zu probieren. Und dann habe ich die Suppe im Supermarkt gesehen und habe ihre Stimme immer im Kopf gehört, dass sie sagt, oh my God, it's my favorite soup. Also habe ich sie gekauft, weil sie auch vegan ist. Und dann habe ich gedacht, die Suppe wäre selbstverständlich auch vegan. Und dann habe ich aber auch gar nicht nachgedacht, ich habe sie einfach mitgenommen. It was a really big, like organic packaging with like not dried seaweed, but really chewy, like in a sachet kind of thing. Die war voll teuer und ich habe sie in einem Moment gemacht, in dem ich wirklich eine Suppe brauchte, so ein Moment. Und dann, ich habe fast gebrochen. Sie war super widerlich, weil ich hasse Fisch über alles und es war natürlich Fisch drin. And I blame you. Hey, yo, don't try this at home. Don't believe her. No. No, I think if you need to try my miso soup, Pranella. You need to try my miso soup. Yeah, I think if you made it and I was sure that there's no disgusting fish flakes in it, I would probably really like it. Crystal. Pranella. There's in my advent calendar, there's a playlist, and with each video for every day, I'm putting a song on the playlist, a song of anything that I like that is really special for me these days. And I chose a song that I hope you would want to put on the playlist as well with me today. And it is the song from our creation together, Savor Each Moment. So I'm putting it on the playlist. So it's like a quarantine winter kind of playlist, and this song fits so perfect. Yeah. Is there a song recommendation that you would want to make? Is there a specific song that you say like, listen to this song, guys? It's my favorite. There actually is one, and I discovered it in Greece, Pranella. Oh yeah? I don't know if you remember. I don't know I think the composer is Arvo Part. Oh. So the name of the song is Spiegel. I'm Spiegel, I believe. And it's, what language is it? I don't know. Oh. I guess. But anyway, it's just instrumental, and it reminds me of the music that we would listen to when we would be creating at night. And it's such a beautiful song. It's so spacious and peaceful. And so whenever I feel anxious about anything, I often will put this song on, and it just really helps settle my nerves. And I think now it would be a great time to listen to it, just kind of, with the holidays and so many people are, away from their loved ones, and it's just a nice peaceful song and so much space and light. So I'll send you the title and composer, and maybe you can share it if you want. I'm actually gonna add it to the playlist. That's really nice. Then I put a song on it, I put Savor Each Moment on it, and you put your song. That's really sweet. So I'm gonna put the link to the playlist down below in the video. Crystal's gonna send the song to me. I hope it's on Spotify. Yeah. Yeah, I think so. And for people that don't have Spotify, I'm gonna just put the link to the YouTube whatever, and you can just click on the link below. Crystal, it was so special to speak to you. Thank you, Pranella. I miss you. I miss you too. And did you get the video message that I sent from the beings? I did. Thank you. It was so sweet. It was so unexpected and special. So thank you so much. Sending so much love from Minnesota. Auf dem Musikvideodreh für Alle guten Dinge sind frei, da saß ich in meinem Bus und ganz viele Wesen, die mitgemacht haben, saßen davor wie Publikum. Und wir wollten gerade anfangen zu filmen, da sagte einer, wir wollen Crystal Hallo sagen. Und ich so, wow. Und dann habe ich mein Handy angemacht und gefilmt und alle haben auf einmal
hello, Crystal, gerufen. Maybe I'm going to put this little video snippet in the end of this video. I think it's kind of cute. Alle haben Hallo Crystal gerufen und ich habe sie ihr geschickt und sie war so, you were so happy about it, I remember. It's really it was so sweet. It was so sweet. Yeah, everyone is asking about you really all the time. Like it's the sweetest, it really is. You have a lot of friends now in the German side of the world. And we can't wait for you to move to Europe and yeah. Someday. I am pretty certain it will happen someday. Look at the being. Look at her. She doesn't know we're looking at her because I'm seeing her in the camera. Oh yeah, she doesn't. Oh my God. So sweet. Thank you so much for all the love and sending my greetings and love to you all from Minnesota and hoping that your holiday season is bright and very peaceful. Ja, so sie schickt ganz viel Liebe von Minnesota und sie hofft, dass wir alle schöne Winterferien verbringen und sie ist in Gedanken bei uns. Thank you so much for your time, Crystal. I really loved speaking to you and I hope to see you more than soon. Yes. I'm waiting you here, Crystal, because there are a lot of things that want to be captured. I think you have to come to the States because I don't think anyone wants U.S. citizens in their country right now. I do. And you know, I'm not scared to take measures to have you here. Oh no, you're not, Pernilla. What does this mean? I actually proposed to Crystal. Ich habe Crystal einen Heiratsantrag gemacht. Wir sind eigentlich quasi verlobt. Crystal, I don't know if you officially said yes. Listen to me, Pernilla. I think you need to come to the States. You need to come to America. No, Crystal, this is not what we agreed on in the first place. You said you never want to stay in the States. I don't know why you're bringing this up now and changing everything. Also wir haben telefoniert und dann kam raus, dass Crystal glaubt, dass sie gerade nicht aus Amerika weg kann und ich habe gesagt, dass ich sie heiraten will. Ich will mit ihr zumindest verlobt sein, damit meine Verlobte bei mir sein kann und sie einfach immer zu mir kommen kann. Und yeah, Crystal, did you say yes? You can just now make it final. You can find a way for me to get to Germany and we'll get married. Yeah, that's the point. We have to be engaged first. Then I'm gonna get you here. And I'm in Norway, by the way. I'm gonna get you here. Norway. Okay, Norway. Anywhere. Yes, Pernilla. So we're gonna get married. Engaged. It happened. We're engaged. It's gonna happen. There's an invisible ring on my finger for you. We're bound together, and get here soon so I can organize this wedding for us. Bye, Crystal. Lots of love. Bye. Hi, Crystal. There's something I want to share with you. There are some beings that want to say hello to you, Crystal. We miss your videos. Come back soon. Crystal, I'm gonna cut here. I'm gonna cut. Because I first gonna ask you a different question. Why? Because before I ask you like things about our time together, I should maybe just ask you how you are and what you're doing now and where you are. I mean, that's better. Yeah, maybe. Okay, here's gonna be the cut. Okay, how about you say with me together in German the word for surprise? Okay. So we just say Überraschung, kind of like this. Do you like it? Yeah. How do I say it? Ü. It's the same Ü as Mü. Überraschung. You had to pick one of those words. You're like, oh, perfect. Ooh, okay, say it one more time. Überraschung. Überraschung. Überraschung.
Überraschung. Yeah, yeah, perfect. Okay. I'm losing the alcohol, Crystal. The alcohol is leaving me. No, we don't want that.